Wacha tuanze na patron ama tuanze na chairman wangwana wako kule nyuma. Tunasema aje? So also I know Gor Mahia, the winning bonuses I'm being told, now they're going to the Champions League. The winning bonuses nasikia zitakuwa zina increase. I'm happy of course Plascon has taken that initiative of now awarding players and individual and also as a team. I understand mabonus za kwa mingi. In fact pia watu wa Plascon pia nasikia kwamba wameanzisha a certain, I think kuna rangi ya Gor Mahia. Yaani kuna rangi ya Gor Mahia. Venye unaweza paka rangi ya green kwa nyumba yako. Nasikia no wanafanya hizo vitu mingi sana ndio waweze ku raise funds za CAF Champions League. Wacha tuanze na patron wa club Eliud Owalo. First of all, the greatest lesson learned is that teamwork works. It has all been to do with the teamwork at all levels. The playing unit, the office, the fans, the Green Army, the technical bench, It's been a collective effort this time round, and that is what has won us the league. You realize that the league was extremely competitive, but we stayed together as a Gor Mahia family. Even in low times, when the going was tough, we stayed together as a Gor Mahia family, and we were always optimistic that at the end of the day we were going to win the league. We have to prepare effectively for the CAF Champions League. As the chairman has indicated, we will, based on advice from the technical bench, see how to strengthen the team. We don't want to go into CAF Champions League as mere participants. We want to go into that championship as prospective winners so that we can replicate the feat of the Gor Mahia team of 1987 that won the Africa Mandela Cup. So we are not going there just to participate. We go there to compete effectively and possibly win so that we make our fans proud one more time. The amount of financial sponsorship that Gor Mahia has attracted so far is a drop in the ocean compared to the enormous financial outlay that is required to compete effectively in the CAF Champions League. And in that regard, we will be reaching out to more and more prospective corporate sponsors to come in and chip in. We need more and more sponsors over and above what is already in place. Eliud Owalo is, I understand, is the one who actually created the negotiations, that particular company, Plascon. Yeye ndio alienda akatafuta kina Plascon, akaletea Gor Mahia. Saa hii ndo zimeanza kukuja, watu wa Plascon wameanza kuona Gor kuna kitu hapa. But of course, just way into that, Marbanabe won the Champions League, lazima tafute do, 30 million pesa kidogo sana. They need over minimum ya kwenda Champions League. They need not less than 500 million Kenya shillings. You are right, Tony. It is not this is not something small. Champions League is really huge. And I think wale watu wanasema ni kidogo, wajui venye hiyo pesa itaokolea mahali. It's a lot of money to Gor Mahia, 30 million. Although inaenda for a span of 3 years, which is really a big period, lakini itawasaidia. Saa hii sasa kwa sababu Gor Mahia are going now to the Champions League, I think it's time now watu wa come in, brands come in. Najua wengi watakam ku associate now because now they are now going beyond our borders, and this is the time. Honestly speaking, for Gor Mahia to at least reach somewhere, lazima tu wapate other sponsors kando. Nowadays you cannot get a one-all sponsor. Haiwezekani. You have to have brands kidogo. My only problem is nini yao ni gani? Unajua lazima at least kukuwe na mahali wao wanashikilia. Tuseme kama ni mambo ya safari ni sisi tunashikilia. Na pia brand yao itawekwa wapi? Wako na shirt sponsor already nini. Wako pia na a running website Gor Mahia, nimeanza kuona nini yao ya the new sponsors pale. So si mchezo. Wakenya wajue kwamba Gor kwenda hii Champions League ni noma. Kutoka hapa kwenda Casablanca huko, utoke huko urudi uende Pretoria, utoke huko uende DRC. Na saa hiyo si eti ni ile safari ya NSL mnapiga Mombasa usiku, mchana mnacheza game, mnarudi usiku. Si mchezo, ni ndege. Na sasa saa hiyo unajua hapa ndio maofficial sasa wanaongezekanga. Juu sasa mnaenda masafari, kila mtu anataka kukam.
So it's not easy. Tunawajua, we will know you. It's a good plus. Just before we weigh in, si tuko na Ambrose, mtacollect. Ambrose Rachier pia aliongea. Wacha tumsikie tu Ambrose Rachier, chairman of Gor Mahia. Mbio tu alafu Kausar za Dantos na Madheko atawin. One thing that is clear is that there has been a great improvement in terms of finances. Talking about 2012 to 2022, great leap, and that accounts for our performance at the moment, because we've been able to improve in our gate collections and be much more transparent, and that has contributed to this kind of performance. Because originally we had a lot of problems, challenges. We would even have strikes, boycotts because of lack of payment of salaries, delayed payment, or even allowances and all that kind of thing, winning allowances. All that has been cleared, and that really brings peace and motivation to our players, particularly the playing unit, and even the coaches. And the threats of ban, instill fear. So we've been peaceful, we've been motivated, and we've had some challenges, but we've overcome them courtesy their financial contributions coming from our sponsors, including present at where we are today at Plascon. They started in a small way, and there were a lot of people complaining about, that is so minimal, but you see the eventual, increment, and we still are hopeful that there will be a greater financial improvement in the future. We need more sponsorship, we need more money, because that has been our greatest. We need more money. If you're joining us, this is Sports Extravaganza. We are celebrating Gor Mahia for getting more goodies. And well done to them. They need more money. I remember, I know Mtayoi, Treasury CS, John Mbadi alita team juzi, akawadunga. We don't want ad hoc ways of rewarding our teams. As a government, kaeni chini, mupange, venye mnapatia Gor Mahia do. Hii mambo ya CS Mbadi wa Treasury aite team, kesho sijui president aite team, kesho kutwa governor Sakaja aite team, kesho kutwa sijui Ongonga huko Bajia aite team. Wekeni resources pamoja, all that money will be collected. It can be 1 billion. Patie Gor Mahia waishie. Hii mambo ya 20,000 kitambo ametoka waende kwa governor washakula do imeisha. Yes. Hapo ni kweli kabisa hapo. Sababu wakikaa pamoja alafu vile umesema Tony, bila shaka hata kama tunasikia uchungu tukiona kama Yanga kule wanapokea 100 million and 50 za Kenya. Wakati sisi tunapewa tunashukuru Mwenyezi Mungu, Hussein president ametutoa pale 3 million ametuweka 15. Lakini sasa at least hata kama kidogo, lakini sasa government wakikaa chini pamoja nene na nene, at least iletwe hii. At least utapata hata wataweza fikisho, inaweza fika hata 300 million. Ambapo sasa hiyo itakuwa ni kichele kizuri kwa wana Nairobi wanasema kichele, yani itakuwa ni pesa nzuri yani. Yani mnataka Rigijia kuja kae na Ruto waweke pesa pamoja wapatie Gor. No, Rigijia taita watu wake. Ita Shaina na Shaina champion kivyake. But I think hiyo si nzuri. But for me I think Gor has been one of the best teams hapa Kenya. Na amekuwa anafanya for a very long time. And as a person who loves football, I think this is the right way to go about it. This one should be a wake up call to other teams. Tusikudi na sponsor mmoja kama Gor Mahia kuna sponsor wa pili. And also this now that means let's say for example mimi kama mswa I think we have a lot to learn from Gor Mahia. Starting from their office, we have never seen their chairman akiongea ulela, and I'm saying this with all due respect. Kila mtu kuna sera yake ku lead, but as a good leader you talk less, you do more. And ukiangalia vizuri, I wish FC Leopards to learn so much from Gor Mahia, and hata tukichukua tukienda kujifundisha from Gor Mahia, our neighbors, our shemeji vile wanajiita. We don't know how vile walipata sponsorship. We need to know vile walipata pia sisi tuone kama tunaweza pata sponsorship kama hizo in future. So like for example today I came across a certain video FC Leopards
Secretary General akiongea, and I was so disappointed because as a Secretary General of a big team, haufai kuongea vile unaongea. Some things unaziwacha tu, and congratulate the team that has won. Ligi imeisha. Congratulate Gor. Let's move on. Let's fight another day. Let's fight another season. And coming number 2, Maltulikuwa, it's a plus to us. Tumejaribu. But history ya kuongea sana kwa mtandao, I think as FC Leopards official tunafaa kupunguza, and let us now focus on how to build our team. Si ati hapa unapata chairman anaongea hivi kwa mtandao, Secretary General anaita ma-press, ma-bloggers wanasema hivi. It's so embarrassing. Sasa it's so embarrassing. But all in all, I think we are learning, and we are process to really process to learn, and I hope for the best for my team next season. Kabisa. Hata mimi nilikuwa nimeongea na chairman wa FC Leopards bwana Boniface Ambani, nikamuuliza Boni, awards za FC ziko lini juu sasa tumenyimwa awards. Tumenyimwa huku kwa gala huku, situunde tu yetu basi. Nimeona Kimanzi kwa technical. Kwani yako kwa technical ya Gor hapa. Naona Kimanzi amesimama na CS Mbadi. Wewe Kimanzi ulikuwa unafanya nini? Ya treasury na ama lichuniwa. Kimanzi lichuniwa. bwana wewe. Acha tusikie Mbadi kama alichunia Kimanzi kwa event. Would come forward to support. But success, like you have succeeded, now you see you are the national treasure. All of us are claiming a pie. Now you can see I'm declaring publicly that I'm associated with God. If you didn't get this trophy, my friend, I would not be saying what I'm saying today. That is the reality, you know. Yeah? And when a coach, you've done us proud. Please soldier on. I told you while we were seated in my office that you have one of the most solid support base in terms of funds in this country, probably the best. But they can also disorganize you when things don't go their way. So you must be thick-skinned, you know? You must be thick-skinned. Don't be easy. You don't give up quickly. You must soldier on. There are difficulties. You can hear the chairman has mentioned a number of challenges. So soldier on. Be ready sometimes to be ridiculed, even for mistakes that are not yours. And our players, congratulations, because without you, we would not be here today. Together with the entire technical team and the management of Kogalo, thank you very much. I am proud to be associated with Gor because of what. Now, Gor is not, let me just mention something, that Gor is not just a club that started yesterday. Gor started way back. Was it in the 68 or something? 1968. And we have had great players in this club. I remember when before I got to know things. CS for National Treasury, John Mbadi. This station tafadhali msikue this msiniweke kwa shida please. I know. Na ngoja mshahara bwana, msinimalize mshahara yako hiyo na Tumeacha papa, tumeacha. Yeah, Gor was started in 1968. Yeah, Ni kweli. 19 Hakukosa. Wewe na Boniface Kimanzi tuambie ulikuwa unasimama karibu na CS na ujaye tuambie wewe ni communications director wa National Treasury. Well done, getting. Yeah, Kimanzi sasa shauri yako kiitwa sasa hii Maharambe kama guest of honor huko Kitui. Shida. Sasa ndio mafans pia FC Leopards na Gor watajua umuhimu ya Raila, because Raila alikuwa anacheza zote. Alikuwa anajua mwenye. Ako FC Leopards, ako Gor, ako Shabana. Alikuwa anajua. So tumebaki na Mbadi ni Gor tu peke yake. Hata ndio FC. Of course ndio hiyo hapo. Mbio sasa najua tumemazana hiyo kidogo ya Gor, ama kuna bite nyingine. Kulikuwa na bite ya nani? Hebu nipatie hiyo Kibwage tumsikie kidogo tafadhali. Hata tumsikie hiyo Kibwage alikuwa anasemaje. Ni feeling fiti sana na mpaka saizi bado furaha tu imejaa kwa mwili, so nafurahia na naopa moments like this at least kila season sasa imenipea motivation na kwa nasukuma hivi ndio iendelee kwa hivi.
Personally, hiyo nimekoga target all along, kucheza where the big boys are, na ni hapo kwa Champions League where champions are. So na feeling fiti, na pia kwa team kila mtu anajua hiyo feeling ni poa, na tulikuwa tunatarajia hiyo. So ni sisi sasa kwenda at least kusukuma tuweze kuachieve targets tumeweka kama team. Naweza sema tu kucheza kwa timu ya taifa ni lengo ya kila mchezaji, na ni feeling poa sana. Ukiangalia kila mchezaji anaangalia kukua kwa timu ya taifa. Mimi mwenyewe niko hapo mpaka saa hizi, na bado tuko kwa preparations za AFCON yenye inakuja next year. Kwa hivyo sasa unapata tunajaribu kusukuma ili tuweze kuwa na team poa by the time inakuja hiyo time ya AFCON. So saa hizi bado friendlies, we are still preparing, na nafila coach pia anapatia kila mtu chance, anatry kuona kila mtu ndio tuweze kuachieve hiyo target yetu kama nchi. Defender wa Gor Mahia, Harambee Stars. Kibwage. Yes. Kuna ingine tukimbie mbio. Unajua niko na World Cup na najua Angwana anataka kuongesema ma World Cup. Sasa of course tumeona hiyo venye mmesema Gor Mahia wako fiti, wako na mambo ya FC mazee na niuma. Inatuuma sana. Inauma. Ambani chairman tafadhali hiyo message rudisha, delete alafu niambie kuna awards kama next week. Number 2. Naumia number 2. Naumia. Shinda ligi. Inauma. To have the lager. Every club ikuwe na their own gala nimeona mara, but it's not a gala, but walipatia awards. Awards ya the MVP, hata Kayole Starlets yenyewe tunaekanga hiyo gala. Every club should have. FC Leopard number 2. Tumenyimwa national team, tunanyimwa gala, hatuna gala yetu ya internal. Ai! FC wana award nani? Noma. Number 2. What position 2 kwa ligi. Wacha tusikie midfielder of the season, Morrison. Thank God for this opportunity, Yes, this is my best ever moment and season since I started playing football. This season has been good, and I know this is going down as an history, so I thank God. Since I won, a lot of messages from the family, from the friends, from my colleagues, teammates. Today I brought the trophy to the players. You can see they were very, very happy for me. So this shows that it means a lot to us as a club. We started together, and we went through ups and downs together. So me achieving this success, I feel like it's the whole team. It's not basically because of me. And to my future, of course, we all know for what it takes for someone to win a player of the season, right? And how people will respect you, the value that it will bring on you. So it's a big achievement. Ghana are in the World Cup. Ghana are